Hi guys, my name is Chef Vince Garcia and welcome to my kitchen. In today's video, I invited one of the, I must say, legend also in Kapampangan restaurant here in Pampanga. Isa sa mga bestseller nila, yung kanilang pinagmamalaking humba. So ngayon, sabi ko sa kanya, I chatted her, sabi ko, friend, why don't you share to me your bestseller so that my friends, my mga relatives can also see what's the behind this success humba. So hindi ko na patatagalin pa. Nandito na, ipapakilala ko na si Chef Sherry Pasiontan. Palakpakan naman kayo, guys. Yes. Hi! Kumusta? Long time no see. Yes. How are you? So, I'm good. What we have today. So, si Chef Sherry, isa sa mga bestseller niya, kanilang famous humba. So, ituturo niya sa atin ngayon kung paano niya ginagawa ang behind the scene. Yes. So, ikaw na bahala. The floor is yours. Okay. Ang humba, ang recipe nito actually is natutunan ko from a friend. Kasi ako pag may natitikman akong pagkain at nagustuhan ko, I try to ask kung i-share nila yung kanilang recipe. And I'm so fortunate na yung kaibigan ko, pinagkatiwala niya itong recipe ng kanyang humba. Walang humba kasi it's really a Visayan dish. Pero tayo sa Pampanga, meron tayong sariling version ng humba. What's that? Itong humba na lulutuin ko, which is matamis talaga. Alam naman, ang mga Kapampangan, mahilig sa tamis, di ba? Yeah. And ito naman kasi, ang pinanggalingan din niya is from the Chinese. Kasi we'll be using black beans, we'll be using fermented tofu. What's the Kapampangan word for this? Tauri. Tauri. So makikita mo yung ingredients kung saan pinagmulan. Anong influence, no? Okay. Kasi majority of the food ng Kapampangan is influenced by the Spaniards eh. Yes. Spanish, no? And the thing. This one naman is from the Chinese. Okay. So, yun ang ating humba. Okay? Originally, ang ginagamit na meat na humba is yung tinatawag na manilya or yung batok ng baboy. Batok? Batok. Yes. So, imagine mo yung batok kasi mataba siya. Okay? Tayo. Ano yung mataba Yung batok ng baboy. Yes, yun ang ginagamit talaga nila. But ngayon kasi yung mga tao, conscious na sila sa kinakain nila. That's why we adapted to their needs. And instead of using the batok ng baboy, ang ginagamit natin liempo. Liempo. Okay? So this is the liempo. Diba? Ang ganda ng kanyang layering of fat. Yes. Konti lang talaga. And then it's up to you if you want to just put it. O kami kasi ang version namin, it's our signature na pag marangle, pag nakita nyo, nilalagyan namin, ini-slice namin para mag-penetrate first, yung papasok yung sangkap, and next, maganda siyang tingnan. And of course, iba rin kasi pag nanuot yung lasa ng mga marinations mo. Paano tayo mag-start? Okay, let's start. Yes. So, imamarinate muna natin siya. Pagsasamahin lahat ng ingredients. Yes. Okay, so we start with pork belly. Ang linis ng pork belly niya, guys. So, make sure na walang hair. You can also remove. Oh, yes. Ganda, alam mo yan. Yeah, very good. Next. So, ihalo lang naman lahat ito. So, this is the black beans. Black beans. Okay, you'll just put the black beans. Okay. Next is, this one is the star anise. Star anise. Oo. And the other one cloves. Clove? Or pako. Wow. Sa Pampangan, Tagalog, and cloves reminds me of Christmas. Parang yung sa hamonad. Yes. Sa ham. Like for example, they split the ham, they put the cloves in every guhit. Every slice. Every slice. Oo, meron siya talagang. Oh, yun. Parang ganito rin. So it reminds me of Christmas. Yeah, it's Lalo na pa-Christmas na. Pag star anise and pako, Cloves cloves talagang ganun ang kanyang Yes. So we have also feel of Christmas. Soy sauce. Okay. And hindi mawawala sa Kapampangan cuisine. Ang ating vinegar. Kaya itong ulam na to, hindi siya sirain eh. It can last ng ilang araw o
ilang linggo na hindi naka-ref. Kasi nung unang panahon, ang ginagawa nila, Fermentation. binabaon pa to sa lupa. Oh. Oo, para yung kanyang fermentation, mas lalo siyang also- sumasarap. and So also ito, we the just need vinegar, to yeah. mash this, ha? I-ano lang natin So, you siya. call it taure? So, paano Taure. siya gawa? It's a... Ito ay tokwa Tokwa. na binabad sa soy sauce and they ferment it. Oh. Yes. So, tokwa na binabad sa toyo and then Oh, fermented. Oo, fermented yan. Ano yan, nakalagay din yan sa mga palayok, balanga. So, napaka-rich Okay. sa ingredients mo, ha? Yes. So, the sugar. Tapos, we put brown sugar. Okay. Ang medyo, lang dito, kasi, ang tama na dapat yung lasa niya. Because pag dilagay na natin dito sa palayok, wala nang tikiman to. Bakit? I'll show you why. Sige. Sige. This one is? It's dried oregano, pero sa aming Kapampangan, ang tawag dyan ay gulgol. Oh, alam mo yon? Hindi ko na yung gulgul. Magulo lang ako. Gulgol. And of course, another signature, we put the garlic na buo. Buo yung garlic. Isa to sa mga nakikita ko, whenever I tasted their humba, meron siyang pork, definitely it's a pork, but you have to mash the garlic. Tapos lalabas yung flavor ng garlic kasi based on my experience, nanunuot yung marination also sa garlic. Oo. At saka talagang, yung mga customers namin, Kamay natin, sige, inahanap na nila yan. Show it to our viewers paano natin marinate ang ating old way of marination ng ating humba. Yan. Talagang iano lang natin siya para tumanggap ng lasa. Normally, And then ilang we'll oras leave mo it, marinate? oo. Mas maganda kung marination namang 1 oras. Para talagang, pasok na pasok yung lasa talaga. At saka yung tauri nga, sabi ko, talagang minamash siya. Well, Okay. hindi ko expect na ganito I must say, naka-reach ang marination ng ating humba. And it's very, very, you can smell it. It's a mixture of sour, salt, soy, and Yan. it's a mixture of herbs. So, Okay, so after an hour na nakababad ng ganito, ilalagay na natin siya sa palayok. Chef, dito na tayo sa palayok. Wow. Okay? Malaki naman ang paluyok mo. Kasi every time I cook, malaki ang batches. Batches mo. By batches ako But you're still using the traditional way of cooking yes. using the paluyok. Oo. No shortcuts, What makes no alternatives. Iba yung lasa Iba yung lasa pag Iba sa yung palayok siya presentation niluto. niya, Oo, iba talaga. Oo. Okay. So every time na magluluto kami ng anak ko, my son helps me cook humba kasi malaki ang demand ngayon sa humba because we're using it in our empanada and also And I know, non-stop kayo nagluluto nito. yeah, so every Yes. time ang isang batch namin would be 3 palayok every time. Di ba sabi ko kanina, kailangan we make sure na talagang yung lasa niya talagang nanuot na sa meat Petric because ilalagay natin siya dito sa taas ng salasala. This is the salasala. Itong salasala na to is made of kawayan. Pero if you want it extra special, you can use sugar cane, tubo. Oh. Para yung tamis ng tubo sasama sa lasa. So, It will add flavor, okay? So, but this is more readily available, kaya ito ang gagamitin natin. Kasi nakikita nyo, nakahang siya. So, Okay. yung meat natin yan, Naka-level. mag-stay on top and mas-steam liquid. lang siya nung sangkap. Kaya dapat, pala yung humba mo, hindi lusaw. yes. So yun ang reason, guys. Whenever I ate their humba, nagtataka ako, how does it nagpe-penetrate yung lasa, hindi na nilusaw yung karne. So therefore, their secret is the humba is elevated. So basically, Nasa-steam lang steam siya. lang siya and very low cooking. Yes, talagang mahinang apoy, tiyagaan ito kasi with that so little na sauce, liquid, ang tendency is matusunog. Plus, meron tong sugar. Remember, di ba? Magkakaramelize Pag may siya, sugar, siya. yes. And that's the reason why nakahang siya, naka-steam lang because sa dami ng sugar nilagay, kung nakababad to, the tendency, di ba, chef? Magbaburn siya and it will harden. Yeah. Di ba, tumitigas because of the sugar? So kaya pala yung humba mo, hindi siya matigas, firm siya, at the same time, nakuha pa rin niya yung color and texture. Yes. Oh, that's the secret, guys. Okay. Now I know. Please don't do it. I will not do it. Okay. So, ito yon.
Yeah. Siyempre, iba yung lasa ng kamay ko, no? Yes, of course, of course. Signature niya to, guys. Whenever way back during my college time, Salamat, ha. retired na daw siya doon. Retired na ako, college ka pa lang. So, kinakain ko to sa kanila. Yan. Yan. Okay. Oh. And of course, yung fat from the pork na nag-release din also, bumabalik siya. Bumabalik siya, guys. Tapos, yun din nagpupag. Paano ibigay flavor din sa kanya? Yes. So, tignan nyo. Look. Check nyo, yan, no? Very delicate and very, passionate. So, bagay na bagay Of sa ipangalan na course. passion. Yan. Okay. So, ito ngayon, lalagay natin. So, yan lang ang stock niya. You didn't have to put water, liquid, Wala. anything. Wala siyang water. So, the marination and the flavor is this, the marination and the liquid are the same. Yep. Oh. Yun na yun. So, hindi siya pwedeng hatawin ito ng luto. Ibig sabihin, Hindi siya pwede. high Talagang pressure. mahinang-mahina lang talaga, chef. Well, ang Okay. pampanga naman is well known naman sa slow and long cooking. Okay. Okay. Okay, yan na, Nakalagay chef. sila lahat. Ayun siya. Oh. Look. So, tatakpan na natin ang ating... Tatakpatin natin ang dahon ng saging. And very real siya. Baka rich na may dahon na ng saging. Ang dami niyang mga... Yan. And of course, para ma-seal talaga siya, we need something flat. Yan. Yan. So, simmer natin siya for almost 2 to 3 hours. 2 to 3 hours. Depende kasi sa dami. Kung marami siya, kung like for example, niluto natin 3 o 5 kilo, syempre tumatagal siya. Umaabot ng 5 oras. Pero since ito nasa 1 kilo lang siya, let's try it for 1 to 2 hours. Pero talagang mahinang-mahinang apoy lang. So, yun ang secret niya. Yep. Apoy. Hindi siya pwedeng hatawin na malakas ang apoy. Otherwise, mag-burn na. Di ba, chef, yun yung isang secret para mas parang tender yung meat mo, di mo siya pwedeng biglain, Yes. okay? Once na nag-boil na-reach mo na yung boiling point, you have to lower the temperature, yung fire, para ma-relax Slow. siya. Yes. Kasi parang ang ibig sabihin is gradually siya nag-incorporate yung flavor. Yes. Otherwise, pag pinakulo mo siya or pin-pressure cooker mo siya, lusaw-lusaw siya. Ayaw mo naman kumain ng humbang lusaw. So, hindi mo naman gusto kumain ng humbang lusaw, di ba? Okay. So, open na natin siya. Yan. Saan ba siya? Ayun. May ganito. Yan. So, simmer Ay, lang natin. Simmer lang natin siya for almost 2 to 3 hours. I'm so happy you're able to maintain the classic way of cooking humba. Which is, I think, yun din yung mga na tradition na kailangan malipat to your generations. Oo. Actually, talaga. Actually, yung pagka-conceptualize namin, the reason why we opened the Pagmarangle, kasi nandito kami sa Pampanga, no? Pero Yes. nag-open pa rin kami ng Kapampangan restaurant. Oo. The reason behind that is because we want the next generation, To pass. to learn, to appreciate kung ano yung talagang Kapampangan cuisine. Yes. Yung talagang the traditional way, yung authentic way of doing it. Yes. Kasi sa restaurant, we really maintain from the preparation, the way we choose our ingredients, to the cooking, Method, to the yes. manner of serving it. It's just really, it's the traditional way talaga. And I think naman siya pag marangle, doon naman siya nakilala talaga is yung like nasa apag ka talaga ng marangle. That's the right term. Oo. Pag marangle, tapos way back during my college, I used to Nag-fish, namimingwit kayo. Tapos Oo. pag namimingwit ako, ipapaihaw ko. Oo, relax lang Tapos talaga. ang problema dun sa location nila before is napapakain ka ng sobra. Kasi yun nga, nasa marangle ka, you don't feel this stress. Marangle is bukid, by the Bukid. way. Marangle is bukid. Nasa nasa marangle ka, tapos wala kang stress ng isip, parang scapegoat siya. Oo, yun. So yun. Okay. So can you please give them saan to available and Yeah. paano ito ma-avail lahat? The humba is available for take-out and pre-order. For example, if you want, meron kayong okasyon, you want to order ganitong karami o ganong karami, just call us at 0922-888-0568 Yes. or message us sa aming Facebook sa Apag Marangle and at Kusina Manuela. Yan. Kasi, nabanggit ko yung Kusina Manuela Yes. kasi friend, because of the pandemic, di ba? Nagsara yung mga restaurants po namin. So, marami kaming stocks na naiwan. Yes. Siyempre, biglaan sudden So, we have to think of a way kung paano magagamit yon. Yes. And since the limitation, hindi pwedeng pumunta yung mga customers sa Apag Marangle, we thought of
making empanadas. Yeah. So, yung mga empanada natin is, ang flavors nila, they are all Kapampangan specials. Yeah. So, actually, the Apagmarangle bestsellers. Yeah. So, yung empanada, nandyan yung sisig, ang filling, humba, and we have pisto, Yeah. and also we have a special ham and cheese. So, yan naman ang i-demo ni Sir Chef later. Yes, ni Sir Chef. Okay. So, Siya ang magde-demo nun. but aside from that, ang ano nila, kung pipick upin nila to, saan nila pipick upin? But guys, there's a new upcoming for a Pagmarangle. Wait lang kayo in the next month. Mag-o-open na sila. Ano yung Yes. open natin next month? We'll be opening the first fast food drive-thru along OG Road, Guagua. It's under Pagmarangle, pero the name would be Cocina Manuela. So we'll be offering yung mga frozen meals, yung mga dating yung the best sellers sa Pagmarangle, and of course, the empanadas. Yes. So, and that's all for today, guys. So, babalik tayo in a few minutes para hintayin natin itong maluto. Ganito talaga siya. Hintayin namin itong maluto para I'll personally check kung gaano siya kasarap. And I'll share to you my experience. So, bye. See you later. Bye. Thank you! After 3 hours of waiting, so ito na ang pinakahihintay natin. Of course, titikman na natin kanyang pinagmamalaking humba. So, first, Yes, okay. yan. Oh my God. The aroma of the star anise. Muy mo? Oh? Very rich. Yes. Sweet, sour. Yeah, that's what I smelled. What I smelled, no? So, kuha tayo. So I'm excited to taste this. So, yun nga. So, ito yung secret niya, guys. Kung bakit. Yan. Oh. Tingnan mo, oh. Di ba ang pretty niya because of the cuts? And no? not only that, it's Ganda clear. siya. Sauce. And Pero yung yung... pinaka-signature dyan, may pag-garlic ka dyan, di ba? Yeah. Ito na yon. Yan. Yan. And this is best excited ako eaten with banana. I'm sorry, wala lang tayong banana available. Pero kasama yon sa kanyang complete experience, so in short, no? the flavor, the stock from the pork and the mixture of ingredients and the marination, ginamit niya to steam the pork. Yeah. Kaya you can see naman, no? Grab natin siya. Show it to our, no? Yan, no? Wow. Yun ang sinasabi ko kanina. Yung technique na ginamit mo is you steam it, nakapatong siya. That's the reason why hindi siya na-overcook, hindi siya na-lusaw yung pork. Mm-hmm. And better siya eaten with Banana. and rice. Yes, of course. Okay. Tingnan natin siya. Gusto ko siyang matikman personally kung anong lasa niya. And yan. So, titikman na natin, guys. Ito yung pinaka-best part. Yan. Excited na ako. So, sa tagal kong panahon kumakain sa restaurant nila, ngayon ko lang nakita ang sikreto nila. It's no longer a secret. Sorry. Yung lambot. Guys, so ulitin ko, tignan nyo kung gano'n kalambot. Pero hindi lusaw. Tignan nyo guys, so, ang lambot pero hindi lusaw. At you can see the flavor na alam mo nag-incorporate sa loob. Tignan mo. Pero tignan nyo kung gano'n siya kalambot. Pero firm. Titikman na natin siya. Better with rice. As always. Kailangan siya may sabaw. Pero eat ko muna yung meat itself na wala munang rice. Para malasahan mo I siya. want to taste the flavor niya. Ay, Kumusta? in Kapampangan, kanyamana. Ay, ang sarap. Talaga? No joke. Ang sarap. Kaso, problema lang dito, sobrang sarap niya and very rich yung sauce niya. I highly recommend to eat this with rice. And also, to Or with neutralize- empanada. With empanada. And, isa sa mga favorite ko dito, yung Dadagdag ko, parang gusto mo pa ng sauce, chef eh. oh my God, grabe naman sa adjective rules. Then, why don't you taste this? Come on, ikaw din tingnan mo rin. Ito yung gusto ko. Baka ng spoon mo. Ayan, kuha ka. Ayan. Ako, gusto ko yung garlic. Kukunin ko yung garlic kasi nag-penetrate din yung Sabi. flavor nung sauce dun sa garlic. Then, Yung kukunin ko lambot garlic, niya, yes. no? Tama ka, chef, oh.
Hindi lusaw. I-push mo lang yung kutsilyo eh. Nakakat na. And better, I love the banana together, pork, and rice. Yan, tignan natin siya. Masarap ng pork. Taste ng pork, parang yung favorite kong, yung alam mo yung pork, pag pinrest mo siya, napakalambot. You don't need to excess ng effort para lang nguyain mo yung pork. Pero pag kinuha mo from there, hindi lusaw. No? Yeah. Isa pa. No. Last na lang. Actually, lunch ko na to eh. Last na lang. No? Ang sarap. Ang sarap na mixture niya. Hindi siya matamis na matamis. Hindi siya maalat. Hindi rin siya maasim. It's perfect. Thank you. Okay. Maraming salamat. Ang sarap. Okay, that's all for the day. Thank you so much, Chef Jerry. Can you please invite your our viewers to follow you on? Yes, please follow us on Instagram and Facebook at Cocina Manuela and at Apag Marangle. And my personal account is I am MCPTan25 and Cherish the Passion. And of course, follow me at YouTube channel at Chef Vince Garcia and my IG at Chef Vince Garcia also. And that's all for today. Thank you guys for watching. Bye! Salamat!